Yes, please start the Dhamma talk first today. Okay. So let's continue. Number 3, we have already finished. Yeah. First one is the what is it? Number 2, the Jurika. Number 1 is a Pansukulika. Pansukulikanga, Dudenga. Pansukulikanga is a refuse rack, whereas brightest. Yeah. So now I will talk a little bit slowly because for Mr. Jun, it will be easy for you to translate. Yeah. So the first one is Pansukuli Ganga, Dudanga, refuse rack, whereas brightest. And number 2 is De Jiwari Ganga, Dejiwari Ganga, triple rope, whereas brightest. So these two is about the clothes, yeah, about the ropes. And number 3 is Painda Pati Ganga, the elm's foot eater's brightest. Yeah, number 3, the elm's foot eater's brightest. It is about the food. Yeah, it is about the food. And today we are going to talk, continue to the Sabdhana Chari Ganga Gatha. Yeah, Sabdhana. Yeah, Sabdhana Chari Ganga Gatha. So it's easy. This translation you can remember. We can translate like that. The house-to-house seeker's brightest. So here, house-to-house seeker's practice is, I will tell you the easy way to understand what is the house-to-house seeker's practice. For example, when we go for alms round, and in one village, for example, we go into the village, and the first house, second house, third house, fourth, yeah, and so yesterday, for example, I'm going for Armstrong. Yesterday, the number 1 house didn't offer good food. I remember that. So that's why today when I go for Arms round, and I skip the number 1 house. And second house always offer respectfully, always offer very good food. So that's why I skip the first house. I go directly to the second house. And number 3 also, they don't have a what is it? I don't like that people from that family. So that's why I skip again and I go to the number 4 house. So it is not allowed to do that. As a good monk, whether the number 1 house rich or poor, I have to stand. Yeah, I have to stand in front of number 1 house, and only after I know they they don't they don't have a plan to offer for today, then I can continue. So house after house, house after house, without skipping, yeah, without skipping any house. So it is the easy, briefly to say about this kind of ascetic practice, yeah. So this is means house to house seekers practice. Dạ, vừa rồi thì sư có nhắc lại ba cái hạnh đồng đà mà lớp chúng ta đã học xong ở những buổi trước. Đó là thứ nhất là hạnh mặc phấn tạo y, hạnh thứ hai là hạnh mặc tam y. Tức là hai hạnh này thì liên quan đến y phục của vị tỳ kheo khi mà thọ cái hạnh đồ đà. Và buổi gần đây nhất, hôm thứ hai tuần trước thì chúng ta hôm thứ hai tuần này, xin lỗi,
thì là chúng ta đã học đến hạnh khất thực. Và cái hạnh khất thực này thì cũng liên quan đến chuyện ăn uống của vị tỳ kheo. Và buổi hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục học đến cái hạnh đồ đà thứ tư, đó là Saparana Charikatha, tức là hạnh khất thực, hạnh thứ lớp. Hạnh khất thực một cách thứ lớp là đi từng nhà một, cũng là liên quan đến cái chuyện ăn uống của vị tỳ kheo khi thọ hạnh đồ đà này. Thì sư muốn giải thích cái hạnh này một cách dễ hiểu. Ví dụ như khi ờ, khi một vị tỳ kheo đi khất thực vào trong làng, thì ở trong làng đó có vị đó đi vào đi vào nhà thứ nhất, nhà thứ hai, nhà thứ ba, thứ tư, vân vân. Thì ví dụ như là vị đó hôm qua thì vị ấy đi khất thực vào nhà đầu tiên, nhưng mà cái gia chủ đó thì không cúng dường vật thực, nên vì nhớ việc đó cho nên đến hôm nay thì vị tỳ kheo đó đã bỏ qua cái ngôi nhà thứ nhất, cái vị gia chủ thứ nhất, và chuyển sang ờ, ngôi nhà thứ hai. Và đến cái ngôi nhà thứ, đến cái thí chủ thứ hai này thì tỳ kheo được cúng dường một cách rất cung kính và được nhận vật thực ngon. Và chính vì vậy mà vị ấy luôn luôn muốn đến cái nhà của thí chủ thứ hai này để nhận vật thực, để đi khất thực. Mà đến nhà thứ ba của vị gia chủ thứ ba thì vị tỳ kheo đó không thích gia đình đó vì một lý do nào đó, và vị đó bỏ qua để chuyển sang nhà thứ tư. Thế thì những ví dụ như vậy thì những cái pháp mà hạnh đồ đà như vậy là không được phép theo giới luật đối với vị tỳ kheo mà thọ hạnh khất thực thứ lớp từng nhà. Mà theo luật thì cho dù cái nhà thứ nhất của vị thí chủ thứ nhất, mà cho dù ông giàu hay nghèo đến đâu thì vị tỳ kheo vẫn phải đứng trước cửa ngôi nhà đó để khất thực. Và chỉ sau khi nào mà biết rõ rằng cái gia chủ đó không có kế hoạch, không có ý định cúng dường đồ ăn vật thực đến vị tỳ kheo đó, thì vị ấy mới được phép chuyển đi tiếp sang ngôi nhà thứ hai. Yes, Bante. Yeah. Okay, so this is in brief the meaning of this kind of ascetic practice. So let's go detail. So house to house seekers practice undertaken with one of the following statements. Yeah, this one or that one. Yeah. So when you want to, when you, if you have already decided to practice this ascetic practice, you have to say like that, I refuse a greedy alms round. So greedy alms round means, for example, here is a Mr. Doom house, there is a Lynch's house or something like that, and then Mr. Doom house, they always give me very bad food. For example, yeah. For example, Lynch's house, I can get a lot of very good foods and the foods I like. So that's why I never go to the Mr. Dun house. And I always go to the Lynch's house for the alms food or something like that. So it is a greedy alms. As a monk, we should not have such a kind of attitude. It's a good food or bad food. We should not be a choosy one. We should not be a choosy one. So we have to offer, or we have to give the same attitude towards the lay people. He is a rich or he is a poor. We should not discriminate like that also. So greedy is like that, yeah. So because of I follow my greed, I follow the good foods. So that's why I skip some houses. Then the some houses that that offer bad food or not very good, not a very delicious food, something like this. So that's why if we skip the house with that kind of intention, with that such a kind of attitude, it is called the greedy alms. As a monk and nuns, we should not have such a kind of greedy alms round. Yeah.
So I refuse a greedy alms round, or I undertake the house-to-house seekers practice. Yeah. So this is how to undertake this practice. Rồi thì sư đã giới thiệu tóm lược về cái hạnh khất thực theo thứ lớp từng nhà, và bây giờ thì đến trong slide này thì sư sẽ đi vào chi tiết cái giải thích cái hạnh này là như thế nào. Thì ở đây um, một vị tỳ kheo mà quyết tâm thực hành hay thọ trì cái hạnh khất thực từng nhà thì vị đó bắt đầu một cách phát nguyện rằng tôi không làm một vòng khất thực tham ăn, hoặc là tôi sẽ thực hành hạnh khất thực từng nhà. Như thế nào gọi là một vòng khất thực tham ăn? Ở đây sư đưa ra một cái ví dụ là ví dụ có hai nhà gia chủ, ví dụ như là anh Dũng và nhà chị Linh Chi. Thế thì ví dụ như là nhà anh Dũng thì thường cúng dường những cái đồ ăn không ngon, vật thực không có ngon lành gì cả. Trong khi đó thì ờ, thí chủ nhà linh chi thì thường được cúng dường cái đồ ăn ngon hơn, ờ, món vật thực hảo hạng hơn. Và vì lý do đó mà tôi thì không thích đến nhà anh Dũng để thọ thực, mà tôi chỉ thích đến nhà cô Linh Chi để thọ thực vì ở đó đồ ăn ngon hơn. Như thế thì được gọi là, đó gọi là cái khất thực theo cái tức là khất thực tham ăn. Tức là cái vị tỳ kheo đó có một cái thái độ hay là có cái ý muốn là chọn chọn cái nhà nào mà có cái đồ ăn ngon hơn, hợp vị hơn, vân vân. Ờ, Thế thì việc, việc khất thực như vậy là không được phép, bởi vì một vị tỳ kheo đúng đắn khi mà thọ trì cái hạnh khất thực từng nhà này phải có một cái thái độ không được phân biệt đối với bất cứ một cái gia chủ nào, đối với một cư sĩ nào, cho dù gia đình đó là giàu hay nghèo, của cúng dường vật thực ngon hay dở, thì vị ấy cũng không được bị sai sử bởi cái lòng tham ái, lòng tham ăn, mà vị đấy vẫn phải chấp nhận bất cứ cái vật thực nào mà gia đình, cho dù gia đình đó là giàu hay nghèo, cúng dường thì vị ấy vẫn phải đi khất thực từng nhà. Và đó là cái giải thích của sư về cái cụm từ là khất thực, tức là đi một vòng khất thực tham ăn. Yes, Bante. So, so now we are about to learn the directions. So directions or guidelines or some do's and don'ts before if we want to practice this ascetic practice. Yeah. So the house-to-house seeker should stop at the village gate first. Yeah. And make sure that there is no danger. Yeah. Where danger means some enemies or some animals who can hurt you, who can make you harmful. This is a danger. Yeah. So at the village gate, we have to stop and watch or look at carefully if there is a danger or not. If there is a danger in any street or village, it is allowable to leave it out and wander for alms elsewhere. So this is exception. Normally, for the one who is a practicing or who has already undertook this practice, we should not skip any house. We have to go one after another, one after another. But if there is any danger in front or in a street or in a village, then you can skip that village or that street or that house. You know, for example, some houses, they open the door, there is a very big dog inside. Uh, if I stand in front of if I stop in front of that house, the dog will come and bite me or something like that. Then I can skip because there is a danger. It is an exception. Yeah. So that's why it is allowable to leave it out and wander for alms elsewhere.
So when there is a house door or a street or a village where he regularly gets nothing at all. So this is not only one day, not 2 days, not 4 days, 5 days, 20 days maybe, and 30, the whole months. They are not interested offering foods to the monks and nuns. Then he can go past it, not counting it as a village. This one too, it is exception. Exception, yeah. I hope you got it. So, for example, I'm living in that village. I know this family, they never offer foods to the monks and nuns. Then I don't need to stop in front of that house. So I can skip such a house. It is allowed to skip that house. Yeah. So hope you got it. Yes, Bante. Yeah. You can Tiếp translate. theo, yes, tiếp theo sư sẽ giảng về những cái hướng dẫn nên và không nên đối với vị tỳ kheo mà thọ trì cái hạnh đầu đà khất thực, đi khất thực từng nhà một như sau. Ở đây khi mà người khi một vị tỳ kheo mà tuần tự khất thực này, khi mà dừng lại ở cổng làng, nếu mà vị đó biết chắc là không có nguy hiểm thì vị ấy sẽ dừng lại. Tuy nhiên nếu mà vị đó phát hiện ra có nguy hiểm ở tại một con đường hay một cái làng nào hay một ngôi nhà nào thì vị ấy được phép bỏ qua cái nơi đó để tiếp tục đi khất thực ở chỗ khác. Thế thì ở đây đây là một ngoại lệ. Thế thì khi mà bởi vì là ngoại lệ là bởi vì khi một vị tỳ kheo tọa trì cái hạnh đầu đà này thì vị ấy không được bỏ qua bất cứ một cái nhà nào. Nhưng khi mà có cái nguy hiểm, ví dụ như là ví dụ sư đưa ví dụ trong một nhà gia chủ mà có một chó dữ rất là to trong nhà, khi mà thí chủ mở cửa ra thì thì cái con chó của cái gia đình đó nó có thể xông ra và cắn vị tỳ kheo, thì lúc đấy thì vị tỳ kheo có thể thấy cái nguy hiểm trong cái nhà đó và có thể bỏ qua cái việc xin đồ ăn khi khất thực tại cái ngôi nhà có cái sự nguy hiểm đó. Thì cũng tương tự như là ở một con đường hay là ở một ngôi nhà hay là ở làng, nếu có sự nguy hiểm nào đó thì vị tỳ kheo có thể bỏ qua cái việc khất thực ở con đường, ở ngôi nhà hay là ngôi làng đó. Đấy là cái ngoại lệ thứ nhất. Và ngoại lệ thứ hai là khi mà có một nhà hoặc một con đường hay một ngôi làng mà vị đó thường xuyên không nhận được đồ đồ ăn gì, không nhận được vật thực gì. Ví dụ như là trong 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày liên tiếp, thậm chí trong vòng 1 tháng liên tục mà vị ấy không nhận được một chút vật thực nào, ờ, thì vị ấy cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như là sư nói là giả sử sư thực hành hạnh khất thực này và sư biết là có một gia đình mà họ không bao giờ cúng dường cho bất cứ một vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo ni nào, thì sư có thể bỏ qua ngôi như cái gia đình đó và đi tiếp sang cái gia đình khác, sang cái nhà của thí chủ khác. Thì đấy là cái ngoại lệ thứ hai. Yes, Bante. Yeah. But wherever he gets anything at all, it is not allowed subsequently to go past there and leave it out. So, for example, from the first house, you have received some foods, some offerings from the first house, even if very rarely, but it is not allowed to skip. It is not allowed to pass. Yeah. So that house also we have to start. We have to stop. And yeah. So it is not allowed to pass. Yeah. To skip that house because they have offer a little bit or something like that. Anything. Yeah. So but I'm not here. This bhikkhu should enter the village. So next information. This is the next information. This bhikkhu
should enter the village early so that he will be able to leave out any inconvenient place and go elsewhere. Any inconvenience may be like not enough food, not enough food for the lunch, and also some danger. You approach that, you go to the village, and at the village gate, there is some enemies or some bad people are destroying the village. Then you may have a time to go to another village. So that's why if you practice this ascetic practice, house to house seekers practice, and you have to go for alms round early, yeah, because only that we will have a time to go to the another village. So that's mean. So that's why should enter the village early. And that's next one. And but if people who are given a gift of a meal in a monastery or who are coming along the road take his bowl and give alms food, it is allowable too. Yeah. So you are going for alms one by one, house after house, house after house. But someone is coming behind and take his ball and gives alms food. It is also allowed. It is also allowed. Okay, I will stop here. Yes, Mate. Tiếp theo, um, khi mà có một cái khi có một cái nơi nào đó, một gia đình nào đó mà ở tại đó vị tỳ kheo xin được một chút thức ăn thôi, một chút vật thực, thì sau đó vị ấy cũng không được bỏ qua cái chỗ đó, cái nơi xin khất thực đó. Ví dụ như là ở cái ngôi nhà đầu tiên thì vị tỳ kheo đã khất thực được, đã xin được một chút vật thực cho dù là rất ít thôi. Tuy nhiên ờ, vị đó không được bỏ qua cái ngôi nhà thứ nhất đó, mà tức là ở những lần những cái hôm mà khất thực sau đó thì vị ấy vẫn phải dừng lại trước cửa ngôi nhà đó. Bởi vì là cái gia chủ đó đã cúng cúng dường vật thực cho vị tỳ kheo đó rồi, mặc dù chỉ cúng dường một chút xíu thôi. Đó là ý thứ nhất. Và ở đây có một từ là ừm, đây tiếp theo là vị ấy nên đi vào làng sớm để có thể bỏ ra ngoài những chỗ bất lợi, có thể tức là có thể đi thoát ra khỏi những cái chỗ bất lợi và di chuyển sang chỗ khác. Thế thì sư giải thích ở đây thế nào gọi là bất lợi. Ví dụ như là ừm, tại cái hôm mà đi khất thực đó thì có thể là không có đủ vật thực cho bữa trưa của vị tỳ kheo, hoặc là vị tỳ kheo phải đối mặt, phải gặp phải một số nguy hiểm nào đó. Ví dụ như là cổng làng thì vị ấy gặp một số kẻ thù hoặc là những kẻ xấu mà có thể đe dọa đến vị tỳ kheo, thì đấy gọi là những ví dụ cho cái khái niệm là bất lợi trên cái đường mà vị tỳ kheo đi khất thực. Và vì vậy mà vị tỳ kheo cần cần phải có thời gian để từ bỏ cái nơi nguy hiểm, nơi bất lợi đó để di chuyển sang ngôi làng khác để đi khất thực. Ờ, Chính vì vậy mà vị tỳ kheo cần khi mà thọ trì cái hạnh khất thực từng nhà này phải đi khất thực từ sáng sớm để có thể có đủ thời gian để di chuyển sang làng khác trong trường hợp mà vị tỳ kheo gặp phải những tình huống bất lợi hay những nguy hiểm như vừa kể trên. Và tiếp theo, nếu như có thí chủ cúng thức ăn cho một ngôi tự viện hoặc cho một ngôi chùa, hoặc là đang đi giữa đường và người thí chủ đó lấy cái bát của một vị tỳ kheo để đặt thức ăn vào bát đó, thì vị tỳ kheo được phép nhận vật thực trong trường hợp này.
Thì ví dụ như là sư có giải thích thêm là trong trường hợp mà vị tỳ kheo đang đi khất thực từng nhà một trên đường, và có một gia chủ nào đó đi từ phía sau và cầm cái bát của vị tỳ kheo và xớt thức ăn vật thực vào bát của vị đó, thì vị tỳ kheo được phép thở thực trong trường hợp này. Yes, Bante. So at the moment, you have to imagine a bhikkhu. According to this sentence, the people who are given a gift of a meal in a monastery. So according to this sentence, a monk is in a monastery, yeah, and some people offer foods, but then you don't. Please don't think it is not. It is enough food. Some is scoop, yeah, a spawn or something like that. And so in this case, and another case is who are coming along the road, take his ball and give Alan's food. This one too, one spawn of rice, one some curry. So so then when it is the time for alms round. So that this bhikkhu going along the road, so along the road, and he should wander for alms in any village he comes to and not pass it by. So uh, in case a monk is on the road, a man comes and take his bowl and put it some rice and curry. After that, he should continue for alms round, house after house again. Yeah, house after house again. And even that you should not skip. You should not pass and other houses too. Yeah. And if he gets nothing there, this is another information. If he gets nothing there or only a little, here only a little means you know almost nothing. Yeah, almost nothing. And he should wander for alms in the next village in order. Yeah. So if you don't have anything in that village, you can skip that village and go to another village. Yeah. So you can go. It is allowed. And these are directions for this kind of ascetic practice. Yes, Bante. Ở đây sư giải thích thêm cái từ phị khúc là vị tỳ kheo. Thì từ phị khúc có nghĩa là cái người mà được cúng dường, được nhận cái đồ vật thực mà người khác cúng dường, dâng cúng. Thì ví dụ ở chùa thì có những cái thí chủ mà họ cúng dường cho các vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ni. Tuy nhiên không có nghĩa là cái việc cúng dường ở chùa đó là có thể đảm bảo đầy đủ thức ăn cho các vị tỳ kheo, có thể là không đủ đồ ăn. Đôi khi chỉ có thể được cúng, có thể có nhận được, họ có thể nhận được có 1 đến 2 muỗng cơm mà thôi, ví dụ vậy. Và à, cho nên là ở đây có cái câu là nếu mà dọc đường vị tỳ kheo đang đang đi khất thực theo cái hạnh là khất thực từng nhà một, và đang đi trên đường thì có một người đi đằng sau, đi từ sau đến, và cầm cái bát của vị tỳ kheo và đặt một chút cơm hay là một chút cà ri vào trong bát của vị tỳ kheo, thì trong trường hợp đó vị tỳ kheo phải tiếp tục đi khất thực theo từng nhà một, chứ không được bỏ qua những ngôi nhà khác. Và ở đây có câu là trên đường đi thì vị tỳ kheo không được bỏ qua khu làng nào. Thì cái ví dụ vừa nêu trên cũng để làm rõ cho cái câu đó, tức là trên đường đi vị tỳ kheo không được bỏ qua khu làng nào. Ờ, Tiếp theo, nếu như vị tỳ kheo không xin được gì ở đó, hoặc là xin được rất ít, thì vị tỳ kheo nên tuần tự khất thực ở cái làng kế tiếp. Ở đây cái từ rất ít có nghĩa là gần như là không xin được, không có gì cả, không xin được, không nhận được, gần như là không nhận được một
chút vào thực nào. Thì trong trường hợp này, vị tỳ kheo được phép là đi di chuyển sang các làng kế cận khác để tiếp tục cái hạnh khất thực từng nhà một. Yes. So let me tell you a little bit about for the Pali Lana. Yeah, this Pali words, Tata Alabedoa. Yeah, Tata means there. Yeah, Tata means there. Tata Alabedoa. So here, Lebedoa is gets. Yeah, get something. Lebedoa, Alabedoa. Is it means a negative. Alabedoa. So there, nothing gets. Yeah, nothing gets. Wa means or. Yeah, wa means in or. Here, or. And token means a little. Yeah, token, a little bit, token. Yeah. So lebedoa, this is a lebedoa gets nothing, but a lebedoa means gets a little bit, or yeah. Gama, it means a village. So patipatia means in order. In order, Kama Patipatia, village in order. Charitaban, go, or here, wonder for alms. Yeah, wonder for alms. So data alabeduawa, togan labeduawa, Kama Patipatia, Charitaban. It is just some simple Pali sentence. I just introduced for the one who are interested in Pali learning. Đối với những quý vị nào mà muốn biết thêm về những cái từ Pali ở trong này thì sư giới thiệu ở cái câu cuối cùng, ở cái phần chú thích ở Pali phía dưới. Ở câu cuối cùng thì đầu tiên là Tatha, Tatha nghĩa là ở đó. Alabitwa thì có tiền tố A là phủ định cho Labitwa, Labitwa là nhận được, thì Alabitwa là không không nhận được. Qua là hoặc, Thokang là một chút ít, một chút xíu. Labitwa thì như ở trên là đã là nhận được, và Gamma là ngôi làng. Patiya là đi tuần tự theo thứ lớp, đi từng từng ngôi làng một. Và Charitabang là đi du hành ạ, đi nơi này nơi kia. Thì đây cái câu này là ở nơi đó mà không được cái gì, hoặc là không nhận được cái gì, hoặc là nhận được một chút ít, trong khi mà đi du hành để khất thực từng từng ngôi làng một. Đó là ý nghĩa của cái câu Pali cuối cùng mà sư vừa giải nghĩa. Yes, Bante. Okay, so we have already learned about the information about this house to house seekers practice. So here as well, there are three grades. Yeah, this too has three grades. Herein, one who is strict does not take alms brought from before or brought from behind or brought to refectory is a monastery, a room, or a place where monks and nuns are eating, yeah, refectory, and given there. So, if you want to practice very strictly, you don't take alms brought from before. From before means you are going for alms food, and someone you are about to go for alms food. Someone take the foods earlier before you go for alms food, and you don't take that because you receive offerings only when you go for alms round. Maybe in front of your house, in front of that house, only that food you accept.
So if you are a strict practitioner, okay, and brought from behind. So you are going for arms round, but from behind, people are coming and chasing you to offer the food. You don't accept. You don't accept. So it's a very strict. Or brought to the refectory too, and refectory and give there, he does not accept. So this is a very strict practitioner. But he hands over his bowl at the door. So you are going for alms round, and you stop in front of the house, and a man come out and take his bowl. And however, for in the he accept the food. He give the balls, and the house owner will take this ball inside the house and put some rice and curries and give him back. Yeah, he allowed that. Yeah, he accept that food. However, for in this ascetic practice, there is none equal to the elder Mahakassapa. This is not a very special one. This is about the elder Mahakassapa. Mahakassapa is a very famous in this ascetic practice. His his whole life he practice he lives by practicing this ascetic practice. Yeah. Yet an instance in which even he handed over his power is mentioned. So even this Mahakassapa, who practice who practice who live, yeah, with all kinds of this ascetic practice, even that he handed over his vow is mentioned, yeah, in the Udana or something somewhere in the Pali canon. Yeah, so this is a strict practitioner. Yes. Tiếp theo, nói đến cái cấp độ của cái việc thực hành hạnh đầu đà này, thì hạnh đầu đà khất thực theo thứ lớp từng nhà cũng có 3 bậc. Cái đầu tiên là cái hạng khất thực tuần tự một cách khắt khe. Thì cái vị tỳ kheo đó không nhận đồ ăn được mang đến từ trước mặt, không nhận đồ ăn được mang đến từ sau lưng, mang đến cúng tại cái nhà ăn của ngôi chùa, ngôi tử viện. Thế thì sư giải thích ở đây, ví dụ như đối với trường hợp thứ nhất là có một, tức là mang đồ ăn cúng dường đến trước mặt vị tỳ kheo, tức là ví dụ một vị tỳ kheo chuẩn bị đi xuất hành để đi khất thực theo thứ lớp từng nhà, thì có một gia chủ đi đến trước mặt và cúng dường đồ ăn và thực cho vị ấy, thì vị tỳ kheo đó không được nhận vật thực trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai, nếu như mà vị đó đã bắt đầu đi khất thực trên đường rồi và có vị thí chủ đuổi theo từ sau lưng và đến để cúng dường, đuổi theo và cúng dường vật thực cho vị tỳ kheo, thì trong trường hợp này là cúng dường từ sau lưng, thì vị tỳ kheo đó cũng không được phép nhận cái vật thực trong trường hợp này. Và trường hợp thứ ba là thí chủ mang đồ ăn vật thực đến cúng dường tại tại nhà ăn của chùa, thì trường hợp này các vị tỳ kheo cũng không được thọ thực khi mà thọ trì hạnh đầu đà này. Nhưng câu tiếp theo là một vị tỳ kheo mà chìa bát để khất thực tại một cửa nhà của một gia chủ, thì trường hợp đó mà vị tỳ kheo được phép nhận là đồ ăn vật thực, ví dụ như là có gia chủ đem ra ra cửa cúng dường cho vị tỳ kheo đó cơm hay là chút cà ri, thì vị ấy được phép nhận vật thực trong trường hợp này. Và đây có ví dụ là trong cái pháp hành của hạnh này thì không ai có thể sánh được ngang bằng đại trưởng lão Mahakassapa, hay là đại ca diếp, trưởng lão đại ca diếp, là một vị rất là nổi tiếng về cái việc thực hành thực hành cái hạnh đầu đà, rất nhiều hạnh đầu đà. Và vị vị này thực hành hạnh đầu đà trong suốt cuộc đời của mình,
Và ở đây có nói là ngay cả vị trưởng lão Đại Ca Diếp cũng sống với hạnh đầu đà này, tức là vị ấy cũng chia bát ra trước cửa nhà các gia chủ. Thì ví dụ này được đề cập ở ờ, trong kinh văn của tạng kinh Udana. Ờ, Đó là đoạn vừa rồi. Yes, Bante. Yeah. So some people may know the Mahakassapa. He is a very important senior monks in the Buddhist history. After the Buddha passed away, he led the whole Sangha community. Is the most senior one, and also he was in the leading role to hold the first Buddhist council. Yeah, there are six Buddhist council in the Buddhist history. The first Buddhist council, he lead. Yeah, he organized and he lead the Sangha community for it. Yeah. Đây thì mà có thể như quý vị đã biết đến tên của ngài trưởng lão Ma Kassapa, là ngài trưởng lão Đại Ca Diếp, bởi vì đây là một vị trưởng lão ừm, rất là quan trọng, có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trong lịch sử của đạo Phật. Tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài Maha Kassapa đã là người đứng đầu cái tăng đoàn thời đó, và ngài cũng là người mà đứng ra tổ chức cái cuộc kết tập mà kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì trong lịch sử Phật giáo thì có 6 cuộc kết tập kinh điển, thì ngài Mahakassapa là người đã đứng ra tổ chức cái cuộc kết tập kinh điển đầu tiên trong lịch sử. Yes. Okay. So let's go next one. Next is a medium. So let's read and talk. The strict means ogata. Yeah, ogata, not ogator, ogata. And the medium is majima. Where is majima? Yeah, majimo. Yeah, majima. Let us say majima is a medium. So medium one, but he is still practicing this kind of ascetic practice, yeah, but not very strictly. It's a medium. So medium, Majima, one takes what is brought from before and from behind, and what is brought to the refectory. This is the totally opposite of the strict one, yeah. What is brought to the refectory, he hands over his ball at the door. So this one is the same. The strict one also hands over his ball at the door. But the strict person does not take, does not take alms from behind and from before. What is brought to the refectory, that strict one does not accept, but the medium one accept, because he is still going house after house in order, in order. But from behind, someone comes and asks permission to give rice or curry or something else to eat, and he accepts. And from behind, from before, all he accepts. And also he hands over his bowl at the door too. But he does, the special one is, not special, is different from the mudu. The mind one is, he does not sit waiting for alms. Yeah, he's going for alms, uh, uh, house after house in order, but he does not sit waiting for alms. Yeah, so this is special or difference between the median and the mind one. Okay, I will stop here because it's easy to translate. Yes.
Tiếp theo là cái vị khổ hạnh mà ở cấp trung. Ở đây cái từ cấp trung là Majjhima, trong khi cái từ Ukatha là chỉ cho cái vị thực hành cái đầu đà ở cái cấp khắt khe nhất, khắc nghiệt nhất. Thế thì đối vị thực hành theo cái khổ hạnh cấp cấp trung này thì vị ấy nhận đồ ăn được đem đến từ trước mặt, được đem đến từ sau lưng, và được đem đến tại nhà ăn của chùa. Thì cái này nó ngược lại với cái vị tỳ kheo mà thực hành theo cái cấp độ khắt khe, thì vị khắt khe là không nhận theo ba trường nêu trên, trong khi cái vị ở cấp trung thì có nhận. Tiếp theo là vị ấy chìa bát tại một cửa nhà. Thế thì cái này nó cũng giống như là ở cái vị tỳ kheo thực hành cái hạnh khắt khe, cấp độ khắt khe, chỉ có cái khác biệt là tiếp theo là nhưng mà vị ấy không ngồi mà đợi đồ ăn khất thực. Thế thì đối với vị nếu mà là vị ở cấp thấp nhất, cấp 3, tức là um, Muduko. Muduko là cái lỏng lẻo nhất trong trong ba cấp. Thì cái vị ở ở cái khoảng cấp 3 này, thấp nhất này, thì ngồi chờ, ờ, ngồi chờ để thức ăn, vật thực được mang đến để cúng dường. Trong khi cái vị ở cấp trung thì vị ấy không ngồi mà vẫn đợi đồ ăn khất thực, tức là vẫn đợi nhưng mà không được ngồi. Đó là cái sự khác biệt giữa hai trường hợp này. Okay. Yes, Bante. So next sentence is thus he conforms to the rule of the strict alms food eater. So this means, the previous one is alms food eaters practice. These two is connected each other. Yeah. So alms food eater, he only eats what he gets from going alms round. This is the previous one. But this practice, that practice, yeah, previous one, alms fruit eater, he may skip some house, no problem, no problem. But this practice not allowed to skip. Yeah, so so previous one also Armstrong, this one also Armstrong. Yeah, Armstrong the same. So that when you practice the house to house seekers practice, the medium one is equals to the strict alms fruit eater. Strict alms fruit eater. Let's look at it. I made a link here. So the strict person, yeah, is the alms food eaters practice. The strict person gives bowl to those who take it while he stands outside the door. He also alms brought to the refectory given there. He does not take alms by sitting. Yeah. So the strict person, he does not wait. He does not sit waiting for alms food. So this is the strict person in alms food eaters practice. So that's why the medium one also, he does not sit waiting for alms. So that's why it is house to house seekers practice. In house to house seekers practice, the medium practitioner is equal to the strict practitioner of alms food eaters practice. So this means like that, yeah. So the last one, the mild one, yeah, in Pali, Mudu, sits waiting for alms to be brought that day, yeah. So it means he is still practicing the house to house seekers practice, but uh, he he may know this house surely they will offer food every day. They are offering the food, so that's why he sits in front of the house, and when they see me, then they will offer the foods. So he sits waiting for alms. Yeah.
So this is the mild or Mudu 1. Yeah. Okay. So this is three grades. You can practice which grade you like. You can practice as you like. But the strict one is the most encouraged to practice. Yeah. Yes, Bante. Câu tiếp theo là như vậy vị ấy làm đúng luật của người ăn đồ khất thực một cách chặt chẽ, một cách khắt khe. Thế thì ở đây sư có kết nối với cái hạnh khất thực, cái hạnh đầu đà là đi đi hạnh khất thực đấy ạ. Cái hạnh hạnh số 3 mà chúng ta đã học rồi. Thế thì đối với cái hạnh là cứ vị tỳ kheo thực hành hạnh đồ đà đi khất thực thì vị ấy chỉ ăn những cái đồ ăn mà nhận được từ việc khất thực. Và đối với cái hạnh số 3 đó, hạnh đồ đà đi khất thực đó, thì vị tỳ kheo có thể bỏ qua một một vài ngôi nhà gia chủ nào đó. Nhưng đối với vị tỳ kheo mà thực hạnh thọ trì cái hạnh đồ đà thứ tư này, tức là thọ trì hạnh đồ đà đi khất thực từng nhà, thì không được phép bỏ qua bất cứ ngôi nhà nào. Tất nhiên là trừ những trường hợp mà có ngoại lệ như sư đã giảng ở ban đầu. Và ở đây thì sư có muốn so sánh với giữa cái hạnh số 3 và hạnh số 4. Thế thì ở đây nói một cách ngắn gọn ấy, là một vị tỳ kheo mà thực hành cái hạnh ở cấp độ 2, hạnh đầu đà số 4 này ở cấp độ 2 là cấp độ mà ở đây là vị ấy nhận nhận đồ ăn từ phía trước, được mang đến từ phía trước, mang đến phía sau, hoặc là mang đến cúng dường tại nhà ăn của ngôi chùa, và có chìa bát ra tại cửa nhà, thì cái người đó, cái hạnh thực hành cái hạnh đầu đà này số 4 này ở cái cấp độ 2 này, cấp độ trung bình này, tương đương với cái vị tỳ kheo mà thực hành cái hạnh đầu đà số 3. Hạnh đầu đà số 3 là cái hạnh mà đi ăn khất thực ở cái cấp độ khắt khe nhất. Đó là sư có so sánh giữa hạnh số 3 và hạnh số 4. Tức là đối với hạnh đầu đà số 4 thì cái vị bậc trung là tương đương với vị tỳ kheo mà thực hành hạnh đầu đà số 3 ở cấp độ khắt khe nhất, cấp cao nhất. Đó là cái điểm là cần lưu ý ạ. Okay. Và đối với ở trong trong cái hạnh đầu đà số 4 này thì sư giải thích thêm cái vị tỳ kheo mà thực hành ở cái cấp độ thấp nhất, tức là cái cấp độ yếu nhất ạ, là vị ấy ngồi ngồi để chờ có người mang vật thực đến trước cái cửa nhà. Tức là vị ấy vẫn đi khất thực từng nhà một, nhưng mà vị ấy biết là có một cái gia chủ này thường xuyên cúng dường đồ ăn, và chắc chắn hàng ngày vị ấy nhà đó sẽ cúng dường vật thực cho chư tăng, cho vị tỳ kheo đó. Cho nên vị ấy biết được như vậy, và vị ấy cứ ngồi ở đó trước cửa nhà đó để chờ gia chủ mang cái đồ ăn ra cho mình. Thế thì đây là cái trường hợp là vị tỳ kheo thực hành cái hạnh đồ đà ở cái cấp độ yếu nhất đối với hạnh số 4 này. Thế thì đương nhiên cái việc thực hành hạnh đồ đà khắt khe nhất là luôn luôn được khích lệ các vị tỳ kheo thực hành. Tất nhiên là mặc mặc dù là các vị tỳ kheo có thể lựa chọn bất cứ một cái cấp độ nào, tuy nhiên thì người ta luôn luôn khích lệ là thực hành cái cấp độ khắt khe nhất. Yes, Bante. Yeah. So let me tell you a little bit about the Pali. Yeah. So the last sentence. So here Mutuko. Yeah. Mutuko is the mild one. So 10 Diwasan. 10 Diwasan means that day. Yeah. On that day or that day. 10 means that. Yeah. Diwasa. Diwasa means day. So 10 Diwasan, that day. Nisi Dedua. Yeah. Nisi Dedua is a sit. So here Argamedi. Argamedi means a wait or expect. I like this
word expect because it's irrelevant. I don't actually, I prefer like the sentence, the mild one, a bhikkhu expect for alms by sitting that day. I like that translation because it's a main verb is archimede, expect or wait. It must be the mild one, wait, yeah, waits by sitting, yeah, wait for alms by sitting that day. So it must be like that because Archimede is a main verb. Yeah, main verb. This is not a main verb. So by sitting, nisi dedawa. By sitting, Archimede expect. Yeah, then D was sent that day. So that's why the mind practitioner of this house-to-house seekers practice expect for alms by waiting in front of the house that day. So it means like that. Sư có giải thích thêm về cái câu Pali ở cuối cùng là Muduko tăng đi wasang nisiditwa agameti. Thì Muduko là cái người thực hành cái hạnh đầu đà ở cái dạng ở cái cấp độ thứ ba, cấp độ nhẹ nhất, dễ dàng nhất. Tăng là cái đó, ngày đó, tức là đi cùng với đi wasang, đi wa là cái ngày, và cái ngày đó. Nisititwa là ngồi, và agameti là cái động từ chính của cái câu này. Thì có hai nghĩa, một là chờ đợi, hai là kỳ vọng, trông chờ. Thì sư thích cái ý nghĩa thứ hai hơn, tức là trông chờ hay là kỳ vọng, mong mỏi. Tức là nếu mà dịch cả câu này thì sư sẽ dịch là một vị tỳ kheo thực hành cái hạnh đầu đà này mà ở cái cấp độ thấp nhất thì kỳ vọng được có được cái vật thực khi mà ngồi trước cái cửa nhà, và ngồi trước cửa nhà vào cái ngày đó, trong cái ngày đó. Thì đấy là cái cách mà sư thích dịch cái câu này hơn. Yes, Bante. Okay, so what is next? Let's talk a little bit. The estate practice of these three is broken as soon as the greedy alms round starts by going only to the house where good alms food is given. So let us say I am the practitioner of the house-to-house seekers practice, and I recognize or I remember Mr. Drumhouse is a very good and delicious food, very good food. Lynch's house, no good food, for example. Then I remember that. That's why they say greedy alms. My attitude is not pure. I only want to go to the Mr. Drum house, for example. If as soon as once such a kind of attitude an attitude I have, and I practice like that. I go to the Mr. Dun house, but I skip a Lynchy house or something like that. If I practice like that, my practice, my ascetic practice is broken. It's very easy to understand. So this is the breach in this instance. The benefits are these. There are a lot of benefits from that practice. He is always a stranger among families. So if I go to the house where I get a very good alms food, every day if I go to that house, we are very family. Yeah, we are very familiar each other. We are like friends or something like that. But if we don't choose, we stop in front of the house and closing our eyes, and I receive some foods and I keep going, keep continue, yeah, keep going. I don't look at, I don't talk. So always I will be always stranger among families.
no friendly, not a very familiar person or something like that. And it's like the moon. Yeah. So the moon is shining over the wall, but we all are not friends of the moon. Yeah. Not familiar with the moon. No contact. No contact. So like the moon. So monks and nuns also should be like the monk. So monks and nuns should always give the goodness and good aspiration, and also spreading our loving kindness to towards all the living beings, and without contacting personally. So it's like the monk, yeah. And he abandons avarice about families. So this one too is easy. He is compassionate impartially. So impartially, um, you know, yeah, impartially, you know that, yeah. Partially is partially, yeah. And he avoids the dangers in being supported by a family. So sometimes some monks are in a trap of a family. They use the monk. eh? They make use of the monk because their family always supported. And they don't like if they see other people support him. So they are too, like a family, very attached to each other. So it is a kind of danger. So monk should receive offerings from all kinds of people without discrimination. Monks should be a friend means, I don't know other words, a friend of all the people, not only one of a family, not only one of an organization. Yeah. So like that. Yeah. Not only one of a religion. Yeah. For all must be for all people. Yeah. So we should not focus on the Buddhist people. We should focus on all kinds of people, and we should have loving kindness, compassion towards all kinds of people in regards of religions or race or country or something like that. So that's why if we practice in this way, for example, here the first house is a Buddhist house, second might be a Christian, third might be a Muslim or something like that. So we should not past. So we have to stuff all the house one after one. Yeah, one after one. At the time of the Buddha too, the Buddha practiced in like that. Most of the people at the time of the Buddha in some cities and towns or region, they are not Buddhist. But even though the Buddha stopped every house for a while, and wait for a while, and then if there is someone, there is no one to offer, then he continue like that. So he avoids the danger in being supported by a family. He does not delight in invitations. So some monks and nuns, they are very very happy when the people invites, like maybe like me, when you when you told me, Bante, please come to Vietnam, and then I'm happy, even though I haven't visited. So, but if I just joking, yeah, if I practice house to house seeker practice, I I don't I don't delight in invitation. I don't want to go to a house with invitation. Without invitation, I go one after another, one house after another. So that's not delight in invitation. He does not hope for meals to be brought. Yeah. So this one also, sometimes the monks and then they are always expecting food to be brought by lay people, something like that.
And his life conforms to the principle of pureness of wishes and so on. So this is benefits of this ascetic practice. Yes. Tiếp theo là sư vừa mới giải thích về những cái lợi ích của việc thực hành cái hạnh đầu đà đi khất thực theo từng nhà. Thì có cái hạnh đầu đà này có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là vị tỳ kheo thọ trì hạnh đầu đà này luôn luôn là một người khách lạ tại các nhà gia chủ. Thì ở đây ừm, ví dụ như là tôi là cái người thọ trì cái hạnh đồ đà này, và tôi nhớ rằng ở nhà ông Dũng có thường xuyên cúng dường đồ ăn ngon, trong khi nhà cô Linh Chi thì đồ ăn vật thực thì không có ngon miệng, và như thế thì tôi chỉ muốn đến nhà anh Dũng có cái đồ ăn ngon mà thôi. Như thế là như vậy là tôi đã thực hành cái hạnh khất thực theo cái theo cái lòng tham ăn, mà như thế là không thanh tịnh. khi có- um, Khi mà có thái độ đó là tôi chỉ thích đến nhà có cúng dường đồ ăn ngon, là bỏ qua cái nhà có đồ ăn không ngon, như vậy là phạm giới. Ừm, Tiếp theo ở đây sư cũng giải thích thêm thế nào gọi là khách lạ. Ví dụ như là hàng ngày vị tỳ kheo đi qua thực cái gia đình đó, và cứ dần dần thì cái vị tỳ kheo đó giao tiếp với cái gia đình đó như là bạn bè, có cái mối quan hệ, có cái dường như có sự dính mắc với nhau. Và trên thực tế thì cái vị tỳ kheo mà thực hành hạnh đầu đà đúng đắn theo cái hạnh này là không được phép có sự lựa chọn, mà khi mà đến trước cửa nhà gia chủ thì vị ấy phải nhắm mắt ờ, và chỉ đứng trước cửa để xin đồ ăn, chỉ không không được nhìn, và không được nhìn vào vị thí chủ, và cũng không được nói chuyện. Và như vậy, nhờ vậy thì vị tỳ kheo luôn luôn là một người khách lạ đối với các gia đình. Cũng giống như là mặt trăng, ở đây mặt trăng là chỉ có chiếu sáng trên tường, cũng vậy, vị tỳ kheo thực hành những đồ đà này thì có lòng bi mẫn một cách bình đẳng. Bình đẳng thì ở đây nghĩa là không có sự lựa chọn giữa nhà giàu với nhà nghèo, cúng dường đồ ăn ngon hay dở, đó là nghĩa là bình đẳng. Và vị ấy tránh được những sự nguy hiểm của được sự hỗ trợ bởi một gia đình duy nhất. Tức là có nhiều khi các vị tỳ kheo thường xuyên đến một cái gia chủ nào đó, và giống như là vị ấy bị mắc kẹt trong cái gia chủ đó, trong gia đình đó. Bởi vì nhiều khi có những cái gia chủ mà họ không muốn có những người khác cúng dường cho vị tỳ kheo đấy. Thế thì à, bằng cách thực hành cái hạnh đầu đà khất thực nó theo từ lớp từng nhà này thì vị ấy tránh được những nguy hiểm của cái việc bị mắc kẹt trong trong cái tình huống như vừa ví dụ kể trên. Và vị ấy không thích thú trong sự mời ăn, tức là ừm, ví dụ như có có những vị tỳ kheo hay vị tỳ kheo ni mà chỉ thích là có được nhận được những lời mời ăn, lời mời đến thọ thực của nhà gia đình thí chủ. Thế thì vị tỳ kheo ấy cũng, nếu mà thực hành theo cái hạnh này thì vị không dễ bị mắc phải những cái lỗi lầm như vậy. Tiếp theo là ừm, ở đây sư cũng bổ sung thêm cái ví dụ là về ừm, có lòng từ mẫn một cách bình đẳng. Ví dụ như là ừm, khi mà đi khất thực thì một vị Phật tử xin lỗi, một vị tỳ kheo không được phân biệt cái nhà gia đình Phật, cái gia đình đó, gia đình thí chủ đó là Phật tử có theo đạo Phật hay không, hay là theo hay là gia đình đó như thế nào, theo sắc tộc nào, theo dân tộc nào, mà không được phân biệt. Ví dụ như gia đình thứ nhất là gia đình Phật tử, vị thí chủ thứ hai thì là theo đạo Tin lành, vị thí chủ thứ ba theo đạo Hồi. Thế thì một vị tỳ kheo đúng đắn là phải đi từng nhà một, cho dù cái
thí chủ đó là theo đạo Phật hay đạo Tin lành hay theo đạo Hồi nào vân vân, thì vị ấy không được phân biệt. Đức Phật cũng vậy. Hồi xưa thì tại thời Đức Phật thì không phải quốc độ nào Đức Phật đi đến cũng đều có Phật tử, nhưng Đức Phật vẫn đi khất thực từng nhà một. Ngài dừng lại một chút trước cửa nhà, nếu như không có thí chủ nào cúng dường thì Ngài lại đi tiếp. Thì đấy là cái hạnh khất thực mà Đức Phật thực hành thời Ngài còn tại thế. Tiếp theo nãy thì sư có nói đến cái chỗ mà không thích được mời ăn, tức là vị tỳ kheo không không thích thú trong sự mời ăn. Thì ví dụ như là sư lấy ví dụ của sư là ừm, tôi thích được mời đến Việt Nam. Nếu mà có vị thí chủ nào mà mời tôi đến Việt Nam thì tôi rất là thích. Tuy nhiên tôi rất là vui, nhưng đây chỉ là sư nói đùa vậy thôi, chứ còn khi mà tôi giả sử sư mà thọ trì cái hạnh đầu đàn này thì tôi cũng không muốn đến nhà có cái lời mời, tôi không được phép đến, mà tôi phải đi tuần tự khất thực từng nhà một, chứ không thể chấp nhận cái đến cái gia chủ mà có cái lời mời tôi đến. Và cuối cùng là không hy vọng vật thực được mang đến, vì trên thực tế là cũng có một số vị tỳ kheo ni là thích được mà có người mang đồ ăn đến. Thế thì ờ, khi mà một vị tỳ kheo thực hành cái thọ trì cái hành đồ đàn này thì họ sẽ không hy vọng đồ ăn được mang đến. Và nhờ vậy đời sống của vị tỳ kheo thích hợp, phù hợp với hạnh thiểu dục tri túc. Đó là tất cả những lợi ích của của việc thực hành hạnh đầu đà, thọ trì hạnh đầu đà, đi khất thực lần lượt từng nhà một. Yes, Bante. Okay, so let's stop here for today. So see you on next Friday. So let's share our merits. Dạ, sư xin phép được dừng buổi học tại đây, và sau đây thì sư sẽ chia sẻ phước và hồi hướng. Xin mời quý vị chú tâm lắng nghe. Idawadaja ame sambadam bunya sambada sabbe dewa numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sambadi siniya kadame yambunyan dogaran aja saduga Bonyini dena nibbana sigamba boma de maya tanja bonya mayande ma bawe sudi subanina te sabedam bamode doa sukhan labando sabana imina bonya gamina mame bala samagamo Sadan samagamo hodu yawa nibbana badiya kayena wacha chidena bamadena mayagada ajayan kama me bande puri banya dadagada idame bonya aswakhiya wahan hodu idame bonya nibbana sabbajiyo hodu Imame punya bagan sabasada nambajemi idano nyadina hodu sukhida hodu nyadayo idano nyadina hodu sukhida hodu nyadayo idano nyadina hodu sukhida hodu nyadayo Sadhu Sadhu, Sa- sadhu. sa- sa- Okay, see Thank you you, Bante, very next much. Friday. Yes, see you next. Yeah, Today is Mr. Friday. John. Next Monday. Yes, today is Ah, Friday. okay. Yes, I'm cycling. It's yes. right. Uh, Thank you, how do you Bante. think, Mr. John? Is he okay for translation? Yeah, yes, yes. Yeah, It's okay. okay. Yes, yes. It's Thank you, okay. Bante. Yeah, Yeah. did you write it down quickly, or how do you I can translate? cover. I also can. I have. I can take note. Yes.
Ah, Yes, don't okay. worry. Yes, Because only yes, some people, I cannot do it like that, you know. Some notes, some people, they can write notes very quickly. yes. Also, Uh-huh. there are some materials related to the lesson. So yes, Okay. yes, Yeah. yes, yes. You Okay. can take. Bye bye. See you next Monday. Next Okay, Monday. okay. See you Not Monday. Friday. Yes. I thought today is Monday. Okay. Bye bye. Come on.